Un chaleureux bonjour, chers collègues, Excellences. La 9323e séance du Conseil de sécurité est ouverte. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est la situation au Moyen-Orient. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite le représentant permanent du Yémen à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les intervenantes et intervenants suivants à participer à la présente séance. Monsieur Hans Grundberg, envoyé spécial du secrétaire général pour le Yémen, Madame Edem Vozornou, directrice des opérations et de la communication au Bureau de la coordination des affaires humanitaires, Madame Yasmine Al-Eriani, co-directrice pour la production des connaissances au Centre d'études stratégiques de Sanaa. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Je donne à présent la parole à Monsieur Hans Grundberg. Merci, Madame la Présidente. Thank you, Madam President. Madam President, I am pleased to be with you in person today to brief you on the situation in Yemen and my efforts to secure an agreement on a way forward that could sustainably end the conflict. Since my previous briefing, I have continued my engagement with the Yemeni parties and regional interlocutors to establish a ceasefire and launch a political process. I have met with the President of the Presidential Leadership Council, Rashad al-Alimi, in Aden, and with the Ansar Allah leadership represented by Mehdi al-Mishat in Sana'a. I have also met with senior regional and Yemeni officials in Riyadh and Abu Dhabi and senior officials in Washington, D.C. I am encouraged by the positive and detailed discussions I have had. All interlocutors demonstrated an understanding of the immensity of what is at stake and displayed willingness to constructively engage on the way forward. There is clear determination on all sides to make progress towards a deal on humanitarian and economic measures, a permanent ceasefire, and the resumption of a Yemeni-led political process under United Nations auspices. I also welcome the ongoing efforts of the Kingdom of Saudi Arabia and the Sultanate of Oman to support the United Nations mediation role. While progress is being made, there are still issues that require further discussion. With sustained determination from the Yemeni parties, supported by a coherent and coordinated regional and international community, I believe that the outstanding issues can be resolved and the parties will be able to commit themselves to an agreement. Indeed, the parties have an obligation to build on the progress made to date and to take decisive steps towards a peaceful and comprehensive solution. Madam President, as stated in my previous briefings, the truce has provided a conducive environment and starting point to build towards next steps. More than 1 year after its announcement and 7 months since its official expiration, the truce continues to deliver. Yemenis benefit from commercial flights to and from Sana'a Airport and fuel and other commercial ships entering via Hodeidah Port. While sporadic military incidents continue to occur, levels of hostilities are significantly lower than before the truce. But the fragility of the military situation, the dire state of the economy, and the daily challenges facing the Yemeni people provide us with constant reminders of why a comprehensive agreement between the parties is so vital.
The continuing reports of violence across front lines, notably in Al-Jawf, Taiz, Marib, and Sada, highlight the fragility of the current situation and underscore the need for a formal ceasefire. I'm equally worried about the deterioration economic situation and restriction on freedom of movement and its impact on economic activity and people's livelihoods. The inability of the government of Yemen to export oil, which generated more than half of total government revenues last year, is straining the government's capacity to meet its obligations to the Yemeni people. Inconsistent financial and economic policies in different areas of the country have hit citizens and businesses hard, with businesses facing particular uncertainty in Sana'a and the surrounding governorates. Lack of cooperation between the parties on critical monetary and financial issues means these challenges will worsen and potentially become more entrenched. Despite these profound challenges, there is a room for cautious optimism. In recent weeks, the parties have taken some additional positive steps. Following last month's release of 887 detainees facilitated by my office and the ICRC with the generous support of the Swiss government, the Kingdom of Saudi Arabia and Ansar Allah have unilaterally released additional detainees. I am confident that these releases will build further confidence between the parties and support an environment conducive for dialogue. But while every release is positive news for the detainees and their families, thousands more remain detained. I therefore call on the parties to continue to work with my office to fulfill their commitments to release all conflict-related detainees in line with the Stockholm Agreement. Exactly 2 weeks ago, the 3rd of May, marked the 30th anniversary of World Press Freedom Day. While the recent release of 4 journalists as part of the detainees agreement is a welcome step, media professionals across Yemen continue to face threats, harassment, imprisonment, and confiscation of their offices and assets. I call on the parties to comply with their obligation under international law to immediately release all those who remain in arbitrary detention, including journalists, human rights defenders, political opponents, and other arbitrarily detained civilians. Madam President, the cornerstone of an agreement on the way forward must be the resumption of a Yemeni-led political process under the United Nations auspices to bring an end to the conflict. The difficulties that I have described above, along with Yemen's other myriad challenges, can be addressed through partial or temporary solutions. Cannot be addressed through partial or temporary solutions. Only an inclusive and comprehensive political process can sustainably forge a new political partnership and bring the promise of a secure and economically stable future in which state institutions function effectively and Yemen returns to peaceful relations with its neighbors. This political process will need to address complex issues on the long-term future of Yemen and must start as soon as possible. The inclusivity of this process will also be key for ensuring the sustainability of any political solution. The recently held dialogue among a number of southern political groups in Aden underscored once again the urgent need for Yemenis to collectively discuss and define their own future through a Yemeni-led, UN-sponsored process. In this process, all Yemeni voices will need to be heard. Equally essential is the meaningful participation and representation of women and youth in all aspects of the peace process, in line with the United Nations Security Council Resolution 1325, as well as civil society. Meaningful and effective participation is not only about the number of female and civil society participants, but also about providing a space for women and civil society to address their priorities and contribute with their perspectives and expertise. Women and civil society are far too often sidelined. Madam President, allow me to take this opportunity to reiterate my appreciation for this Council's steadfast support. The Council's engagement and unity on Yemen is something I value greatly.
Your continued support and accompaniment to any agreement reached will become even more important, not only in the short term, but in the long term, as Yemen charts a way towards a more peaceful and prosperous future that meets the aspirations of the Yemeni people. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie M. Grunberg de son exposé et je donne à présent la parole à Madame Edem Bozornou. Merci, Madame la Présidente. Thank you, Madam President. This is my first briefing to this Council in my role as Director of Operations and Advocacy. I look forward to engaging closely with all of you. There are many hopes hinging on what is happening in Yemen. Hope that, at long last, there could be an end to this terrible war and for a sustainable peace agreement. On behalf of Under-Secretary General Griffiths, I want to commend the Special Envoy for the tireless work he is doing to make this hope a reality. I join him in urging the parties to seize this important opportunity. In the meantime, Yemenis across the country are also hoping for other things. Food on the table, a roof over their heads, the ability for their children to go to school or play outside without the fear of injury by landmines. For millions of people, access to basic services, to safety and security remain devastatingly out of reach. But the humanitarian community remains absolutely committed to doing all it can to address these and other humanitarian needs in Yemen. Madam President, so far this year, aid agencies in collaboration with hundreds of international non-governmental organizations and local Yemeni organizations have reached more than 11 million people each month with humanitarian assistance. In this first quarter of 2023, this includes, for example, the provision of food aid to nearly 10 million people per month, while almost 1 million have benefited from better access to clean water, sanitation, and hygiene support. Two critical factors, however, continue to limit our ability to reach the people we are trying to help. The first is access. Humanitarians continue to face chronic access impediments, primarily in areas controlled by the Houthi de facto authorities. In particular, the ongoing restrictions on the movement of Yemeni female aid workers have severely disrupted the ability of aid agencies to operate to reach those in need, particularly women and girls. Likewise, obstacles to our ability to independently conduct assessments of humanitarian needs and contract services have caused prolonged delays and risk jeopardizing the quality of our response. This comes on top of ongoing bureaucratic and administrative constraints, which have slowed and hampered our operations both in Houthi and government-controlled areas. The humanitarian community has remained in constant contact with the parties in Yemen to resolve these issues and find ways to facilitate access. Improving the operational environment was a primary objective of the recent mission to Yemen of the Emergency Directors Group, a team of senior UN and NGO leaders, which concluded earlier this month. The group had frank yet constructive discussions on access that were productive with both de facto authorities and the government of Yemen. We hope that this will be the beginning of a positive shift on access. We remind all parties once again for their obligation to facilitate rapid, unimpeded passage of humanitarian relief in line with the obligations under international humanitarian law. The second factor limiting our ability to reach people in need is funding. 5 months into the year, and despite the generosity of many donors, around 80%
of the Yemen humanitarian appeal remains unfunded. This shortfall is increasingly threatening our ability to provide life-saving and livelihoods assistance. Certain elements of the Yemen appeal are being hit particularly hard. Support for migrants and refugees, for example, has received very limited funding support so far in 2023, although the needs of these communities are severe. Economic times are hard, but we must again urge donors to do what they can to fund the Yemen appeal. More funding is also needed for the United Nations coordinated Safar oil tanker operation. And I welcome the pledging conference event hosted by the UK and Netherlands on 4th of May, at which an additional $8 million was raised. I hope further pledges are forthcoming to bridge the remaining gap and ensure the operation is fully funded. The replacement vessel arrived in Djibouti on 7th May. The salvage vessel Endeavour is expected in Djibouti around 22nd of May, and the operation is expected to begin before the end of the month. This is good news. But, Madam President, while the humanitarian community is doing everything possible to save lives and stop the acute forms of suffering, we cannot stop there. As we tentatively look towards a future in which urgent humanitarian needs reduce, we must bolster Yemen's ability to recover. This is why the United Nations is working on a revised economic framework that addresses the broader economic drivers of humanitarian need in Yemen. We hope that this will promote increased focus and momentum around development programming. This year, the humanitarian community is supporting these efforts through investments in two major areas: mine action and sustainable outcomes for displaced communities and returnees. Mines and explosive remnants of war continue to kill and maim civilians, including women and children, and they do so as long as they remain where they are. And they will do so as long as they remain where they are. They prevent people from returning safely to their homes and earning a living, and they obstruct the reestablishment of essential services. Scaling up mine action programming is critical, including for economic and community recovery. Support is also needed for displaced communities to resettle or return to their homes and reintegrate. People cannot continue to live in and year out in fear of eviction or discrimination or being forced to flee again. They and the communities that host them need sustainable solutions that allow them to restart their lives. The humanitarian community is devoting senior capacity to advance these efforts. The engagement and support of donors is needed if they are to succeed. Madam President, I began my statement speaking about hope. Hope is important. It contains the promise of a better future and inspires us to continue to pursue the path towards it. But hope dies in the absence of action. Now is the time for the parties, with the full support of the international community, to drive resolutely towards peace and an end to this conflict. Meanwhile, the humanitarian community will continue to deliver aid to as many people in need as our resources and access allow. At the same time, we will also continue driving for progress on the economy, including through scaling up mine action and support for displacement-affected communities. Thank you. Je remercie Madame Vozorno de son exposé. Et je donne à présent la parole à Madame Yasmine Al-Eriani. Thank you, Madam President. السلام عليكم. أشكركم على شرف الدعوة وعلى اهتمام المجلس بالاستماع إلى أصوات يمنية تمثل المجتمع المدني.
إن هذا فعلاً أمر مهم، خاصة أن التطورات الأخيرة في اليمن تؤكد أنه قد حان الوقت لتصمت البنادق ويعلو صوت اليمنيين الذين يتوقون لصياغة مستقبل بلادهم. اسمي ياسمين الإرياني، أتحدث إليكم اليوم باسم مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية وبصفتي يمنية قبل كل شيء. لا يخفى على مجلسكم الموقر أن الشعب اليمني يكابد حرباً تدور رحاها قرابة عقد من الزمن، حرب لم تستثني أحداً من اليمنيين صغاراً وكباراً، دمرت كل جانب من جوانب الحياة، إنسانياً واقتصادياً وتعليمياً وصحياً وبيئياً. اختطفت من اليمنيين قدرتهم على تخيل غد أفضل. لكني أؤكد لكم أن اليمنيين شباباً ونساءً وبكل شرائحهم قادرون تماماً على إعادة بناء بلدهم وتشكيل مستقبله. وأؤكد في ذات الوقت أن هناك مسؤولية دولية مشتركة في إخراج اليمن من أزمته وخلق بيئة تسمح بإعادة دمجه كبلد فاعل في المنطقة والعالم. وتعد هذه المسؤولية الأخلاقية مضاعفة على كل من تورط بشكل من الأشكال في حرب اليمن خلال السنوات الماضية. وعليه أخاطب اليوم مجلسكم الموقر عن الأولويات الملحة لإرساء سلام شامل ومستدام. ومع التنويه بأهمية المحادثات الجارية بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثيين، اسمحوا لي أن أؤكد على ما قاله المبعوث الأممي هانس جروندبرغ في إحاطته اليوم، إن أي عملية سلام في اليمن لا يمكن أن تتم إلا برعاية أممية. فبينما نحن نرحب بأي محادثات بإمكانها خفض حدة الصراع وفتح مسارات سياسية، إلا أننا نرى أهمية أن تراعي هذه المحادثات مصالح البلد وشعبه ككل، وأن تنضوي تحت مظلة أممية تتكاتف مع جهود سلام محلية. في هذه المرحلة الحاسمة يقع على عاتقنا كمجتمع مدني التوقف لتذكير الجميع بأن اليمنيين الذين عانوا ويلات الحرب هم الأحق بالتعبير عن مظالمهم، ومن الضروري الاستماع لأصواتهم والتعامل مع مخاوفهم بإنصاف. إن أي اتفاق سلام متعجل لا ينصف اليمنيين لن ينهي الصراع أو يعزز الاستقرار الإقليمي. ونشيد هنا بأهمية مفاوضات تبادل الأسرى والمعتقلين الأخيرة وأثرها الإنساني الواسع، لكننا نذكر أنه في هذه اللحظة يظل هناك آلاف المعتقلين والمعتقلات ينتظرون من يفك أسرهم. لا يجب أبداً مقايضة العدل بالأمن، لأننا بهذا نخسر الاثنين. إن أي تسوية تتجاهل أسس العدالة الانتقالية وتعفي الأطراف المنخرطة في الحرب من مسؤولياتها ليست فقط خذلانا للضحايا، ولكنها أيضاً تخلق تهديداً بتجديد حلقة الصراع والانتقام. ذلك أن معالجة المظالم والتعامل معها يبقى دائماً الخيار الأكثر حكمة والأقل كلفة على المدى الطويل. سيدتي الرئيسة، السيدات والسادة الكرام، من المهم التذكير بأن اليمن يعيش منذ عقود سلسلة من موجات العنف بسبب التسويات الناقصة وغير المنصفة. لذا فإن مفهوم العدالة الشامل الذي أشير إليه يستدعي هندسة عملية سلام تستوفي المبادئ الأساسية للعدالة وتمنح المواطنين الحق في العيش الكريم والحصول على نصيبهم العادل في الثروة والمشاركة في السلطة وحماية بيئتهم وتكافؤ الفرص تحت مبدأ مساواة يرفع أي تمييز بينهم. وهنا نذكر بحقوق الأقليات المهمشة والدينية والفئات الأكثر ضعفاً. اسمحوا لي هنا أن أثير أمراً آخر في غاية الأهمية، وآمل أن يصب المجلس والمجتمع الدولي جهوده نحوه، وهو حريات النساء ومناهضة كافة أشكال العنف ضدهن. ففي ظل تقلص الحيز المدني بشكل عام، شهد اليمن تراجعاً غير مسبوق في حريات النساء التي اكتسبت بشق الأنفس. يشمل هذا حق النساء في دخول سوق العمل ولعب دور محوري في تنشيط الاقتصاد مع ضمان حمايتهن من أوجه الاستغلال وسوء المعاملة، وكذلك حق الانخراط في السياسة ضمن صناعة القرار وليس المشاركة التمثيلية فقط.
إضافة لحق التنظيم وتشكيل الحيز المدني دون تحريض ضدهن، وحق الحصول على التعليم الجيد والنمو والازدهار، وحرية التنقل والحضور في جميع مناحي الحياة العامة. لا ينبغي أبداً توظيف هذه الحقوق الأساسية كأداة للضغط أو فرض النفوذ، فهي ليست للمساومة. لا أخفيكم إحباطي من موقف الفاعلين الدوليين تجاه السياسات الممنهجة ضد النساء، حيث يظهر أن المجتمع الدولي يتعامل معها كعقبات إجرائية تطال فقط النساء العاملات في مجال الإغاثة الإنسانية، ويمكن التفاوض عليها. في الحقيقة هذه سياسات ممنهجة تعيد تشكيل المجتمع بأسره، وإن لم يتم التصدي لها اليوم قد نجد أنفسنا في واقع يمحى فيه دور المرأة تماماً من الحياة العامة، سواء في المدارس والجامعات أو أروقة السياسة. واكتفاء المجتمع الدولي بموقف المتفرج فيه قدر كبير من التخاذل أو حتى التواطؤ. اسمحوا لي أيضاً أن أشير إلى أهمية شمول أي عملية سياسية لحزمة أولويات اقتصادية. فبالرغم من تقلص حدة الصراع، إلا أن غالبية اليمنيين لا زالوا ينامون غير مطمئنين بسبب التهديدات المتعلقة بأمنهم الاقتصادي. يعد التوزيع غير العادل للموارد الاقتصادية أحد الدوافع الرئيسية للصراع في اليمن. فالتنافس على هذه الموارد الشحيحة بين مختلف القوى وصل حد فرض أعباء وجبايات مالية تفوق طاقة الشعب الذي يعاني أساساً من فقر مدقع. في ظل تسخير الأنشطة الاقتصادية لخدمة اقتصاد الحرب بما في ذلك المساعدات الإنسانية. لذا يحتم سيدتي الرئيسة على المجتمع الدولي وعامة ودول الجوار الخليجي بالأخص لعب دور ريادي في تنشيط حركة اقتصادية شاملة عبر استثمارات وبرامج دعم مستدامة، وتأهيل اليمن لإدماجها اقتصادياً في المنطقة وفي النظام المالي العالمي، وتسهيل إجراءات دخول اليمنيين إلى أسواق العمل في بلدان الجوار. هناك أيضاً قضية مهمة أهملت لعقود رغم ارتباطها المباشر باقتصاد اليمن ومستقبله، وهي العدالة البيئية. نشهد في خزان صافر المتهالك مثالاً سافراً عن التوظيف العسكري والسياسي لتهديد بيئي قد يمس الملايين من سكان المنطقة ويفتك بالتوازن البيئي الهش للبحر الأحمر. وبينما تبذل الجهود حالياً لنقل الوقود من خزان صافر إلى ناقلة بديلة، يتساءل العديد من اليمنيين عما إذا تم الحصول على ضمانات كافية بأن الأطراف المسلحة لن تهدد باستهداف الناقلة الجديدة مستقبلاً. تستمر أيضاً استثمارات شركات النفط دون اكتراث للبيئة وصحة المواطنين والمزارع والمراعي المجاورة وبدون رقيب. إضافة إلى هذه الممارسات المهددة للبيئة، فقد بات اليمن الذي يعاني من أزمة مياه حادة أحد أكثر الدول عرضة لتبعات تغير المناخ. ومع تكرر الظواهر المناخية المتطرفة كالسيول والأعاصير وموجات الجفاف، تأثرت سبل عيش ومساكن المواطنين وأدت في كثير من الأحيان إلى نزوح متكرر. وبالرغم من هذا يظل اليمن خارج المفاوضات الدولية حول العدالة البيئية وبقدرة محدودة للوصول لصناديق التكيف المناخي. لذا فإن تخصيص برامج لحماية البيئة والتكيف على تغير المناخ تعتبر ضرورة ملحة لتنشيط وتعافي قطاعات إنتاجية حيوية يعتمد عليها اليمنيين كالصيد والزراعة وتربية النحل. سيدتي الرئيسة، لقد واكب هذا المجلس الأحداث الجارية في اليمن منذ العام 2015 وما قبله، ومن المهم استمرار انخراطه لضمان انتقال اليمن إلى مرحلة آمنة تنطوي على عملية شاملة ترسي السلام على أساس متين وتتيح لليمنيين السير على خطى التعافي وإعادة بناء بلدهم. Thank you. شكرا. Je remercie Madame Al-Eriani de son exposé et je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent faire une déclaration. Je passe la parole à la représentante du Royaume-Uni. Thank you, President. And let me start by thanking Special Envoy Grunberg for your briefing, but also for your team's very hard work. And I thank Ms. Wasonu and Ms. Al-Eriani for your briefings too. I'd like to start by welcoming the strong progress towards resolving the major threat posed by the FSO oil tanker and the risk of over 1 million barrels of oil leaking into the Red Sea.
In recent days, as we heard from Ms. Wasonu, both the replacement and service vessels have arrived near the site. And crucially, following the joint UK-Dutch fundraising event earlier this month, the UN has announced that it has sufficient funding to start the emergency operation to transfer oil off the vessel. But as Ms. Wasonu said, there is more work to do. And I think none of us here wants to be fundraising for the 20 billion required to clear up if we're unable to avert a catastrophic spill. The UN requires $43 million to complete the operation. And again, I encourage contributions so that we can reach a lasting solution to this ticking time bomb for the environment, for global trade, for millions of local livelihoods, and the delivery of life-saving aid in Yemen. Madam President, second, the UK welcomes the positive work by all parties to build on the truce-like conditions in Yemen over the past year. We call on all parties to continue engaging constructively and creatively and to negotiate in good faith towards a lasting and inclusive peace for the Yemeni people. The recent Saudi and Omani delegations to Sana'a represented valuable steps towards reaching a comprehensive ceasefire. And I urge the parties to engage constructively and in a spirit of compromise. Our focus should be on accepting that all Yemenis should have access to all sources of revenue. An inclusive peace process under UN auspices is the only pathway to end this dreadful war. I'm also reassured by the unity that this Council continues to demonstrate and which you referenced, Hans. I hope that we can continue to work together towards our common goal of finding peace in Yemen. Finally, I want to echo the concerns of Ms. Wasonu. In spite of the relative peace in Yemen over the past year, 21.6 million people, or 2/3 of the population, remain in dire humanitarian need. And while I welcome OCHA's efforts in securing unrestricted humanitarian access, we continue to see, as we've heard, impediments to the free movement of women, to independent monitoring and assessment, and to the fair selection of service providers. As we've heard, the humanitarian response is already facing severe funding challenges. These impediments pose additional and entirely avoidable burdens on the humanitarian effort and ultimately on the people of Yemen. Thank you, Madam President. Je remercie la représentante du Royaume-Uni de sa déclaration et je passe maintenant la parole au représentant de la Chine. 主席女士，我感谢格伦德格伯格特使以及各位通报人的通报，我也欢迎也门代表出席今天的会议。一段时间以来，有关各方就政治解决也门问题保持密切沟通，为结束也门人民的苦难积极努力，中方对此表示赞赏。有关各方要保持当前势头，加紧对话协商，设置合理预期，体现适当灵活，争取尽快就味觉问题达成彼此均可接受的解决方案。格伦德格伯格特使近期访问亚丁、萨那及有关的地区国家，为推动政治进程积极奔走，中方将继续支持特使的工作。与前段时间相比，也门的安全局势近来有所缓和，但塔兹等地仍有零星交火事件发生，并造成平民伤亡，中方对此表示关切。我们敦促也门各方以人民利益为重，坚持政治解决，
摒弃军事手段，积极配合特使工作，尽早实现全面停火，为政治进程创造良好环境。也门是安理会议程上人道局势最为严峻的国家之一。近期发生在萨那的踩踏事件令人痛心。国际社会要加大对也门的人道和发展投入，不能让也门的人道局势继续恶化下去。联合国在也门的人道行动应得到充足资金保障，有关方面对人道行动的不合理限制应立即取消。萨菲尔号的替代油轮即将抵达荷台达港，中方期待原油转移行动按计划推进，希望预算资金尽快筹集到位。主席女士，也门问题政治解决同地区环境密切相关。我们高兴地看到中东国家近期掀起和解潮，吹起团结号，地区和平稳定出现新的积极因素，也门局势改善面临新的有利条件。中方始终是中东安全稳定的促进者，发展繁荣的合作者，团结自强的推动者。我们愿与国际社会一道，积极支持地区国家加强团结协作，开展对话协商，为早日实现中东的和平安宁继续付出努力。谢谢主席。Je remercie le représentant de la Chine de sa déclaration et j'invite maintenant le représentant du Ghana de faire sa déclaration. Madam President, I have the honor to deliver this statement on behalf of the members of the A3, comprising Gabon, Mozambique, and my own country, Ghana. We thank Special Envoy Hans Grunberg and OCHA's Director of Operations and Advocacy, Ms. Edem Wosonu, for their briefings. We welcome the participation in this meeting of the Permanent Representative of Yemen and take note of the remarks of the civil society briefer. Madam President, the A3 welcomes the climate of optimism that has been built in recent times by key stakeholders in finding a lasting solution to the Yemeni conflict, including the ongoing engagements between the Kingdom of Saudi Arabia and the Houthis, as well as the intermediary role being played by the Sultanate of Oman. We believe that these engagements remain essential, and any attempt by any party to reverse the marginal progress being made will be counterproductive and must not be countenanced. We therefore affirm our support for such regional-led efforts, which we consider as indispensable in addressing the crisis sustainably. As A3, we hold that a Yemeni-owned and led political process lie at the heart of a sustainable resolution of the crisis. We therefore encourage support from the international community for such processes in a manner that enhances the trust and confidence required to consolidate the gains being made in the peaceful resolution of this protracted conflict. We consider it useful and encourage the Special Envoy's determination to work closely with regional and Yemeni stakeholders to ensure that the Omani-facilitated talks feed into UN mediation efforts for an intra-Yemeni political process on a future political, economic, and security governance. We underscore the importance of leveraging the release plan reached between the Yemeni government and the Houthis, which led to the liberation of about 900 conflict-related detainees last month. We encourage the parties to continue with efforts for further releases, as this symbolic gesture can help build bridges and enhance confidence building among the parties to address other aspects of the crisis. We continue to appreciate the invaluable contribution of all stakeholders, especially the international community of the Red Cross. In charting the path towards sustainable peace in Yemen, it is essential for all the parties to deepen their commitment to sustain a formal and nationwide ceasefire and afford the people of Yemen the opportunity to ultimately own their political future. Furthermore, we urge the prioritization of inclusivity
by harnessing the potential of women in the political processes for the attainment of durable peace in the country. We commend the Special Envoy for his commitment to engaging with actors in a manner that enhances the meaningful participation of women in the peace process and welcome more of such support. Despite the modest gains being made, we remain concerned with persistent challenges, including the continued closure of the main roads leading to Taiz, and the challenges with the payment of public employees in Houthi-controlled territory. In this regard, we call on the parties to prioritize the interests of Yemeni people and demonstrate their full commitment to the peace process to preserve the fragile security situation in the country. Madam President, the deteriorating humanitarian situation with an estimated 21.6 million people in need of aid is worrying. Today, only 11 million people have access to aid per month. It is therefore crucial for challenges that undermine relief efforts, including access restraints and interferences in humanitarian activities, to be tackled as a matter of urgency. We are grateful for the generosity of donors and encourage them and the wider international community to consider increasing funding support to the 2023 Humanitarian Response Plan for Yemen to enable it meet the $4.3 billion United States dollar target required to help address the humanitarian needs of the people. We reiterate our call on all parties to facilitate the safe, rapid, and unimpeded passage of humanitarian relief to all civilians in need, and to protect humanitarian personnel and assets in line with their obligations under international humanitarian law. In a related matter, we express concern about the enforcement of Maharam over the past year, requiring women to be accompanied by male guardians in areas controlled by the Houthis. In this regard, we renew our demand on the Houthis to respect their obligations under international humanitarian and human rights law. The risk posed by landmines and explosive remnants of the war in Yemen, leading to civilian casualties, is also of great concern and require urgent action in addressing it. We therefore call for an effective international and local collaboration to comprehensively deal with the landmines and explosive issues. Undoubtedly, a robust Yemeni economy is part of the bigger picture needed to address the deteriorating humanitarian situation, and every effort must be made to sustain the peace in Yemen in order to facilitate an environment that can unlock improvements in the socioeconomic conditions of the country. On this note, we renew our appeal to the international community to dovetail support for the country's economy into every effort aimed at alleviating the suffering of the Yemeni people. Madam President, on the issue of the FSO Safa oil vessel, we encourage close monitoring of the evolution of the rescue operation, especially in its first phase, and hope for greater financial mobilization to cover the 2 phases of this operation. We encourage all parties to cooperate with the United Nations for a safe and quick transfer of the oil from the decaying vessel into the newly acquired carrier. Finally, the A3 affirms support for the ongoing engagement between the Saudis and the Houthis and believe that it can lead to fruitful proposals that all parties can embrace towards attainment of lasting peace in Yemen. While calling for the demonstration of good faith commitment by all the parties, we also believe meaningful progress can be made in the ongoing talks if consideration is given to a number of factors, including the establishment of a ceasefire and the payment of public employees in Houthi territory, possibly through the oil and gas revenues. It will also be useful to relaunch broader talks among the Yemeni parties to foster an inclusive process aimed at ironing out all grievances for meaningful progress to be made. Women should not be left out of this process. In concluding, we emphasize the point that an inclusive Yemeni political process facilitated by UN mediation remains critical in resolving the conflict in a sustainable manner. The continuous demonstration of a united voice by this Council towards the resolution of the crisis in Yemen remains paramount and should be guarded jealously to consolidate the gains made. I thank you.
Je remercie le représentant du Ghana de sa déclaration. J'invite le représentant du Brésil à prendre la parole. Thank you, Madam President. Madam President, I would like to begin by expressing our gratitude to Mr. Grunberg for his insightful remarks and for his tireless efforts in favor of the future of Yemen on behalf of the international community. His commitment and dedication to fostering peace, stability, and development in a nation grappling with multifaceted crises is truly commendable. I also thank Mr. Wosom for her informative briefing and by the work that herself and her office have done in Yemen. I welcome to this meeting the delegation of Yemen, and my delegation takes note of the briefing by the representative of the civil society. Madam President, Yemen is at a pivotal moment. The ongoing conversations with the parties involved, spearheaded by Special Envoy Grunberg, hold significant promise. Coupled with the Saudi Houthi talks facilitated by Oman, they exemplify the power of diplomacy as a catalyst for better days. They also serve as a reminder that even in the most challenging circumstances, fostering dialogue and mutual understanding can pave the way towards peace. We must continue to support these efforts. Brazil echoes the call made by Special Envoy Grunberg during his recent visit to Sana'a. Any ceasefire agreement must not merely be a document, but should translate into tangible benefits for all Yemenis. This includes ensuring more destinations and flights to and from Sana'a Airport, a critical lifeline for a nation in dire need. It also means the resumption of the country's oil exports, an essential component of Yemen's economy and a key factor in its recovery. Additionally, the opening of key roads in Taiz and other governorates is vital to facilitating the free movement of goods and people, fostering economic revival and social cohesion. Such developments are essential not only for erasing the current humanitarian crisis, but also for paving the path to a long-lasting stability. Even in the absence of large-scale hostilities, the situation in Yemen remains one of the largest humanitarian crises in the world, with 2/3 of the Yemeni population in need of assistance. We urge all relevant authorities to ensure freedom of movement and access to all humanitarian agents on the ground. It is not just a question of safeguarding the delivery of humanitarian aid, but also a matter of upholding the principles of human rights and dignity. Millions of men, women, and children depend on urgent and vital assistance, and we must ensure that all the necessary aid reaches them without hindrance. We also take this opportunity to address the urgent task of salvaging the safer oil tanker. Brazil commends the dedication shown by the United Nations and all donors in bringing this operation closer to fruition. This initiative is not just about preventing an environmental catastrophe. It's about averting a crisis that could compound the already severe humanitarian crisis in Yemen. Lastly, in our discussions about peace and stability in Yemen, the goal of spurring development must not be lost. Sustainable peace requires a thriving economy and opportunities for all. Initiatives that empower the people of Yemen, especially women and youth, including through education and employment opportunities, are decisive. A strong Yemeni society
with resilient institutions and a functioning economy is key for sustaining peace in the country. As we continue to strive for a peaceful, stable, and prosperous Yemen, Brazil fully supports the promotion of dialogue and cooperation. In navigating this path together, we are confident that with our collective efforts, we can help Yemen overcome its difficult challenges and achieve peace, development, and prosperity. And I thank you. Je remercie le représentant du Brésil de sa déclaration et je passe la parole à la représentante des Émirats arabes unis. السيدة الرئيسة، أشكر السيد هانز غرونبرغ والسيدة إيدم وسورنو على إحاطتيهما، وأرحب بمشاركة المندوب الدائم لليمن في اجتماع اليوم، كما أحط علما بإحاطة السيدة ياسمين الأرياني. السيدة الرئيسة، لقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية جهوداً مكثفة لتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف عملية سياسية شاملة يملكها ويقودها اليمنيون وبرعاية الأمم المتحدة، وتم بالفعل تنفيذ عدد من الخطوات المرحب بها مثل تبادل الأسرى والحفاظ على التهدئة التي بدأت قبل أكثر من عام. ولكننا نتطلع إلى اتخاذ المزيد من إجراءات بناء الثقة على أن يصاحبها وقف دائم لإطلاق النار باعتباره القاعدة الأساسية لنجاح العملية السياسية. ونشيد بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية لحل الصراع في اليمن من خلال مبادراتها وجهودها الدبلوماسية وتواصلها مع جميع الأطراف اليمنية لتحقيق حل سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب اليمني. ونرحب في هذا الصدد بزيارة وفدي المملكة وسلطنة عمان إلى اليمن مؤخراً، والتي أقر المجلس بأنها تشكل خطوات قيمة تجاه إجراء محادثات سياسية يمنية. كما نشيد بالمرونة والانخراط البناء لمجلس القيادة الرئاسي اليمني في العملية السياسية، ونثمن مساعي المبعوث الخاص للبناء على الزخم الحالي وكذلك الدور الهام للأمم المتحدة خلال العام الماضي الذي شهد انخفاضاً ملحوظاً في الأعمال العدائية. وندعو الحوثيين للاستفادة من الفرصة السانحة والتفاعل بإيجابية مع متطلبات السلام، فأي محاولات للمماطلة لن ينجم عنها سوى إطالة معاناة الشعب اليمني الشقيق. لقد بات واضحاً أن الحوار يظل السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية سياسية، أما النهج العدائي ومنطق الاستقواء بالسلاح فهما غير مقبولين ولا يصبان في مصلحة اليمنيين. ومع استمرار المناقشات وجهود الوساطة لا يجب أن نغفل عن الأزمة الإنسانية الحادة والأوضاع الاقتصادية الصعبة في اليمن، والتي تستوجب ضمان إيصال المساعدات لكافة المحتاجين ودعم الاقتصاد وفتح الطرق الرئيسية. ولكننا ننوه أن تحسين هذه الأوضاع على نحو ملموس ومستدام يتطلب إنهاء الصراع، ونؤكد على ضرورة إزالة القيود التي يفرضها الحوثيون على عمل المنظمات الإنسانية، وخاصة تلك التي تستهدف النساء العاملات فيها، والتي تحد من مشاركة المرأة في الحياة العامة وتعرقل وصول المساعدات للنساء والفتيات. كما نؤكد على ضرورة توفير حياة آمنة وطبيعية للأطفال اليمنيين وضمان حصولهم على تعليم جيد يعدهم للمشاركة في بناء اليمن، بدلاً من جرهم إلى المراكز والمخيمات الصيفية التي وظفها الحوثيون إلى جانب المناهج الدراسية لنشر أفكارهم المتطرفة. وختاماً السيدة الرئيسة، لدينا الآن فرصة سانحة لإحداث تقدم فعلي نحو إنهاء الأزمة اليمنية رغم حساسية المرحلة، مما يقتضي أن تكون رسائلنا موحدة وموجهة نحو وضع مصلحة الشعب اليمني أولاً، وإدراك أن الحل السياسي هو الكفيل بتحقيق مستقبل مشرق لليمنيين كافة. وشكراً السيدة الرئيسة.
Je remercie la représentante des Émirats arabes unis et je passe la parole à la représentante de l'Albanie. Thank you, Madam President. I would like to thank Special Envoy Grundberg, Director Usorni, and Ms. Ali Ariani for their briefings. As the Special Envoy has just underlined, Yemen finds itself at a critical juncture. In this context, we encourage the parties to continue dialogue and engage in a constructive way in the peace process. It is important to seize this unique opportunity that has been created by the hard work of the UN and many regional actors, such as Saudi Arabia and Oman, to achieve lasting peace through an inclusive Yemeni-led process. We welcome the talks among Saudi Arabia, Oman, and the Houthis as means to move forward the UN-facilitated political process in Yemen. Also, the unity of this Council remains vital for the success of UN efforts towards peace and reconciliation in Yemen. We reiterate our call on the Houthis to stop all attacks and engage in good faith in negotiations. We encourage also the parties to ensure full, equal, and meaningful participation of women and youth in the political processes. Madam President, we welcome the fact that Yemen continues to see its longest period of calm since last year's truce agreement, despite some recent clashes. In this context, a comprehensive national-wide ceasefire is an absolute necessity to stop the suffering caused by the war in the last 8 years. The humanitarian needs are enormous, and we commend the vital work done by OCHA to provide a lifeline for millions, especially women and children, and fight serious violations such as gender-based violence and abuse of children. We value especially the work of female local humanitarian workers to reach those in dire need for help, especially girls and children, and deplore all actions that restrict their work or put their life in danger. We call on all the parties to facilitate the safe, rapid, and unimpeded distribution of humanitarian relief to all civilians in need, and to protect humanitarian personnel and assets in line with their obligations under international humanitarian law. Madam President, Albania deplores all the cases of abduction in Yemen. We reiterate our call for immediate release of the UN NGO staff and other civilians, as well as of the Yemenis employed by the US and the UN. We are encouraged by the arrival of Nautica close to the site and hope for a smooth start of the operation for the transfer of oil from oil tankers safer. We commend the work of UNDP in undertaking such an operation and all donors for their efforts to ensure the necessary resources to complete this complex operation. In closing, Madam President, I reaffirm Albania's full support for the work of UNVIM in facilitating the free flow of goods in Yemen, and Albania will continue to support all the efforts to achieve lasting peace in Yemen through an inclusive Yemeni-led process under UN auspices. I thank you. Je remercie la représentante de l'Albanie et je passe la parole au représentant de l'Équateur. Gracias, señora presidenta. Ecuador toma nota y agradece la información proporcionada por el enviado especial, señor Hans Grundberg, por la directora adjunta de Operaciones y Promoción de OCHA, señora Edem Gozornu, y por la señora Yasmín Alerian, representante de la sociedad civil. Saludo la presencia del representante permanente de Yemen en esta Cámara. Reconozco los esfuerzos del enviado especial Grundberg y de su equipo en Yemen y el trabajo que vienen efectuando para consolidar los acuerdos políticos alcanzados en estos meses con el objetivo final para el pueblo yemení de superar el conflicto, acceder a una paz sostenible e iniciar el camino hacia la reconciliación nacional. El contexto que se está configurando en Yemen es el resultado de la aplicación de estrategias en distintos ámbitos y que involucran a diversos actores dentro y fuera del país. Me refiero a la disposición constructiva, al diálogo entre actores clave en la esfera local, a la actitud propositiva de países de la región y, por supuesto, al compromiso de la comunidad internacional que ha seguido de cerca los momentos más críticos, haciendo votos por su resolución definitiva en consonancia con lo dispuesto en la resolución 2140. No obstante,
ataques como los producidos en las provincias de Shabwa y Marif durante el mes de marzo, o sucesos desafortunados como la estampida en Saná en abril, amenazan con socavar los avances logrados en la negociación política y mantienen en vilo a la población civil. Por esto, animamos a las partes a considerar de manera comprometida el cese definitivo de hostilidades. Asimismo, creemos importante continuar con la segunda fase de liberación de detenidos en el marco del acuerdo de intercambio de detenidos y con el apoyo de Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Acciones como estas abren las puertas a la instauración de un sistema transparente de justicia y rendición de cuentas, condición sine qua non para el restablecimiento del Estado de Derecho. Señora Presidenta, distinguidos colegas, más allá de los avances políticos, el Ecuador expresa su preocupación por la gravedad de la situación humanitaria que encara el pueblo yemení. Los 8 años de guerra han dejado rastros que serán muy difíciles de superar y que requerirán del apoyo sostenido de la comunidad internacional. Es también preocupante que, a pesar de las alarmantes cifras de yemeníes desplazados y de aquellos que dependen de la asistencia humanitaria para sobrevivir, persistan las trabas que obstaculizan el acceso del personal que ofrece asistencia humanitaria, especialmente femenino, hacia las áreas más necesitadas del territorio. Por otro lado, la escalada en los índices de desnutrición infantil, el incremento en los casos de polio, sarampión, difteria y tos ferina, la dificultad para retornar al sistema educativo debido a la destrucción de las escuelas y el número de menores muertos o mutilados como resultado de las minas y restos de explosivos de guerra, son amenazas que afectan a los niños y niñas yemeníes y que merecen el despliegue de acciones inmediatas y efectivas. Reconocemos el trabajo de las partes involucradas en la resolución de la situación del buque petrolero Seifer, así como los aportes de donantes comprometidos que permitirán, esperamos que en breve, el inicio de la primera fase de transferencia de petróleo, superando así la situación de amenaza ambiental que se cierne sobre Yemen y la región. La hoja de ruta para superar las consecuencias de la guerra en Yemen debe estar diseñada sobre la base de un enfoque integral, plural y a largo plazo. De conformidad con la resolución 2140, el Ecuador alienta a que todas las etapas en el proceso de negociación y mantenimiento de la paz incluyan la participación de las mujeres y aprovechen su experiencia como constructoras de paz y defensoras de los derechos humanos. Para finalizar, reiteramos la importancia de articular los esfuerzos de todos los actores para apoyar la coordinación de un proceso de transición político liderado por Yemen bajo los auspicios de Naciones Unidas, con miras a procurar condiciones de bienestar económico y desarrollo para Yemen y para su pueblo. Muchas gracias. Je remercie le représentant de l'Équateur de sa déclaration. Je passe la parole à la France. Madame la Présidente, je remercie nos orateurs pour leur présentation. Sur le terrain, la trêve de facto se poursuit, ce qui est positif, même si la volatilité de la situation nous appelle à demeurer vigilants. Sur la trêve, nous saluons la dynamique actuelle. Le contexte est favorable pour établir les bases d'une confiance entre les parties. Il faut mettre à profit ce contexte favorable pour formaliser un accord sur un cessez-le-feu durable à l'échelle nationale. La France appelle les parties, et notamment les Houthis, à faire les efforts nécessaires pour parvenir à un tel accord. L'accord obtenu à Genève sur les échanges de prisonniers le 20 mars dernier est encourageant et nous appelons à la poursuite des discussions en Suisse sur ce sujet en lien avec le CICR et les Nations Unies. Je voudrais également souligner l'importance du mécanisme UNVIM, qui pourrait cesser de fonctionner cet été faute de financement. Il s'agit d'un mécanisme indispensable pour créer la confiance entre les parties et permettre au Yémen de continuer à importer des biens indispensables. La France poursuivra par ailleurs son engagement en faveur de la sécurité maritime dans la zone. Madame la Présidente, au plan diplomatique, la France salue la mobilisation de l'Arabie saoudite, d'Oman ainsi que d'autres acteurs régionaux
afin de permettre la reprise d'un processus politique sous l'égide des Nations Unies. La France réitère son plein soutien au travail de l'envoyé spécial, dont nous saluons les efforts pour parvenir à un plan de paix. Seule une solution politique globale et inclusive prenant en compte les préoccupations et les intérêts de tous les Yéménites permettra de mettre fin au conflit. La France souligne l'importance des femmes politiques yéménites dans les négociations. Elles doivent être associées dès maintenant aux discussions en cours. L'espoir d'un cessez-le-feu durable ne doit pas nous faire oublier la gravité de la situation humanitaire. Grâce à l'initiative céréalière en mer Noire, le Programme alimentaire mondial a acheminé des céréales ukrainiennes au Yémen. La France a contribué financièrement à une opération en ce sens pour 6 millions d'euros. Alors que la population yéménite a toujours besoin d'aide, mais aussi d'aide alimentaire, mais aussi en matière de services publics, les conditions de travail et de sécurité des acteurs humanitaires ne cessent de se détériorer, en particulier dans les zones contrôlées par les Houthis. Nous appelons de nouveau les Houthis à mettre un terme aux restrictions qui leur sont imposées, y compris et particulièrement celles visant les femmes humanitaires. Madame la Présidente, s'agissant du pétrolier Safer, dont nous nous réjouissons de la mise en œuvre très prochaine de l'opération de sauvetage, nous remercions le Royaume-Uni et les Pays-Bas d'avoir organisé une conférence des donateurs le 4 mai, lors de laquelle nous avons annoncé une nouvelle contribution d'1 million d'euros qui porte notre contribution totale à près de 3,3 millions d'euros. Nous appelons les États membres et le secteur privé à redoubler d'efforts afin de combler le budget manquant, alors que le pétrolier de secours Nautica arrivera bientôt en mer Rouge. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la France et je passe la parole à la représentante de Malte. Thank you. I also thank Special Envoy Grunberg, Director Wosonoru, and Ms. Yasmin Al-Arani for their briefing today. Malta is encouraged to hear that Yemen is continuing to experience the longest period of relative calm since the beginning of the war, with critical aspects of the truce continuing to hold despite its lapse in October. Last month, we witnessed tangible progress in the form of a prisoner exchange, a significant step in confidence building for both sides. We call on parties to use this momentum and period of calm to continue meaningful and inclusive dialogue towards a permanent ceasefire. Malta acknowledges the coordinated efforts of regional partners in their support for peace in Yemen and stresses the importance of Yemeni ownership in negotiating sustainable peace. We are concerned to hear that women remain marginal to the intra-Yemeni dialogue and multi-track negotiations and urge their full, equal and meaningful participation at all levels. All parties to the conflict must abide by international humanitarian and human rights law and allow for independent and impartial human rights monitoring to bring justice and accountability to victims. Alleviating the dire humanitarian situation in Yemen must remain a priority in any negotiations among parties to the conflict and for this Council. As highlighted again today, the Yemeni people continue to suffer extreme hardship due to this protracted conflict. 2/3 of Yemen's population, over 21 million people, need humanitarian assistance, with over 4 million internally displaced. Landmines are a leading cause of civilian deaths, particularly among children, and urgent demining efforts must be urgently ramped up. Movement restrictions continue to cause hardship for the population, particularly women, and we call for greater freedom of movement for people across Yemen, as well as renewed efforts to open the roads to Intaz and other governorates. Movement restrictions and other bureaucratic impediments obstruct humanitarian access to populations in need. We reiterate our call for the immediate lifting of the Mahran requirements that prevent female Yemeni staff from delivering critical services that only women can deliver. We also call for the immediate release on all United Nations staff and humanitarian workers who have been abducted or detained.
On the human rights front, we are alarmed by reports of forced and early marriage and sexual and gender-based violence and exploitation. Grave violations against boys and girls continue unabated, including killing and maiming, recruitment and disruption to education. Yemen's fragile economy continues to be impaired by competing economic institutions and the depreciation of the Yemeni rial. This is leading to inflation and high food prices, exacerbating food insecurity, which impacts 17 million Yemenis. More must be done to stabilize Yemen's economy, as well as to protect the flow of commercial goods both into and within Yemen. President, I conclude by commending the progress made in the implementation of the UN coordinated plan regarding the FSO Safar oil tanker. We are very pleased to see the replacement vessel Nautica approach its destination in the Red Sea. This is a critical step towards removing the imminent threat of an environmental, economic, and humanitarian disaster, and we hope to see the transfer of oil begin as soon as possible. Ensuring the project is fully funded to allow for immediate and uninterrupted implementation is crucial. In this spirit, Malta made a financial contribution at the pledging conference hosted by the Netherlands and United Kingdom earlier this month, and we echo the UN's call for further donations to fill the budgetary gap. Thank you. Je remercie la représentante de Malte et je passe la parole à la représentante du Japon. Thank you, Madam President. I thank Special Envoy Grunberg, Director Vosonu, and Ms. Aliliani for their briefings. We are encouraged to hear of the valuable steps towards a comprehensive ceasefire and inclusive Yemeni political talks under the auspices of the United Nations. Japan echoes the Security Council press statement last month in welcoming the Saudi Arabian and Omani delegations' recent visit to Sana'a. It is important to ensure that efforts made by the parties to the conflict and regional countries will feed into a United Nations-mediated and Yemeni-owned political process towards a durable peace in Yemen. In this light, we support the critical role of the Special Envoy and his efforts to work with Yemeni and regional stakeholders. Inclusivity in communications among the parties is crucially important, and we commend efforts being made by all the Yemeni stakeholders to transcend their different political and historical backgrounds. In addition to inclusivity, implementation in good faith of agreement made during the UN-mediated and Yemeni-owned political process is essential to achieving long-term stability. The Security Council should consider how best we can ensure such implementation going forward. As we talk about progress on the political track, let us not shield our eyes from the suffering of the Yemeni people who are enduring the world's worst humanitarian crisis. I would like to recall the fact that the G7 foreign ministers called on the Houthis to lift any impediments to the delivery of humanitarian assistance, especially with regard to women and girls. The Security Council should underscore the importance of the continuing humanitarian assistance to Yemen, as political stability needs to be underpinned by economic stability, but international community must effectively contribute to achieving stability and economic recovery. Regarding the FSO Safil, we appreciate the initiatives of the United Kingdom and the Netherlands in hosting the pledging conference on the May 4th. In the G7 foreign ministers' communiqué issued in April, we, as chair, joined our fellow G7 countries in calling on all relevant parties and the international community to support the implementation of the FSO Safil plan. We commend the work of UNDP to have accelerated the project thus far and ask other UN agencies to further collaborate in order to fill the financial gap, since we are all at stake in the preventing a potential disaster. Madam President,
Now is the time to make critical progress in bringing this environmental, humanitarian, and global economic crisis to a close at last. We must seize momentum and not let this chance slip away. I thank you, Madam President. Je remercie la représentante du Japon de sa déclaration et je passe la parole au représentant de la Fédération de Russie. Госпожа председатель, признательны нашим сегодняшним докладчикам. Текущая ситуация дает повод к сдержанному оптимизму. Отмечаем прогресс в урегулировании многолетнего военно-политического кризиса в Йемене, достигнутый йеменскими сторонами при содействии ООН и региональных сил. В военном плане сохраняется в целом спокойная обстановка. Отсутствие масштабных боевых действий, даже без формально действующего перемирия, говорит о серьезном настрое йеменских протагонистов на искренний поиск подходящих решений по окончательному прекращению конфликта и трансформации йеменского регулирования в полноценный политический диалог. Еще одним примером стал успешно состоявшийся в прошлом месяце масштабный обмен пленными и заключенными, в результате которого с обеих сторон были освобождены порядка 900 человек. Созданию благоприятной атмосферы для урегулирования способствует и общая стабилизация на региональном уровне. Важно, чтобы данный процесс не буксовал. Йеменским руководителям следует предпринимать более активные шаги к поиску компромиссных решений. Без взаимных уступок достичь мира в этой стране будет проблематично. В этой связи положительно оцениваем продолжающиеся посреднические усилия региональных держав, включая Саудовскую Аравию и Оман. Благодаря им йеменские стороны приблизились к согласованию ряда важных военно-политических вопросов, призванных закрепить режим прекращения боевых действий и снизить остроту гуманитарного кризиса в Йемене. Госпожа председатель, со своей стороны продолжаем оказывать содействие международному посредничеству в Йемене путем поддержания контактов со всеми ведущими политическими силами в этой стране. Стараемся настраивать их на конструктивный подход. Общая цель мирового сообщества в этой стране – достижение всеобъемлющего регулирования, а не реализация собственных повесток, в том числе в сфере энергетики. В первую очередь надо работать над разрешением множества принципиальных вопросов, препятствующих урегулированию йеменского кризиса и оказывающих влияние не только на сам Йемен, но и на соседние с ним государства. Поддерживаем деятельность спецпосланника Грюнберга. Надеемся, что ваша активная челночная дипломатия позволит обеспечить устойчивое долгосрочное перемирие и откроет возможность для запуска полноформатного инклюзивного национального диалога под эгидой ООН. На определенном этапе придется задуматься и об обновлении международно-правовых основ урегулирования, с тем, чтобы они отражали реальную ситуацию на земле. Госпожа председатель, длительный период затишья позволил значительно облегчить повседневную жизнь простых людей, но гуманитарная ситуация в стране остается крайне тяжелой. Многие уголки страны продолжают испытывать нехватку самых необходимых вещей, в том числе продовольствия и медицинских припасов. Обеспечение ими йеменского народа должно продолжаться на недискриминационной основе. Выражаем поддержку дальнейшему функционированию верификационного механизма ООН в Йемене, чью роль в данной области сложно переоценить. По-прежнему убеждены, что любые ограничения на поставки гумпомощи, равно как и препятствия работе гуманитарщиков, недопустимы. В заключение хотели бы вновь напомнить о резолюции Совета Безопасности 598 и других инициативах, направленных на региональную стабилизацию, включая обновленную российскую концепцию коллективной безопасности. Благодарю вас. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie et je passe la parole au représentant des États-Unis. Thank you, Madam President. Thank you, Special Envoy Grunberg, Ms. Wosornu, and Ms. Al-Eriani for your briefings. This is a hopeful moment for Yemen. There continues to be a window of opportunity to achieve a more durable and lasting peace built on the groundwork laid by the UN-brokered truce and the intensive negotiations of the past year. We recognize the efforts of regional partners, particularly Saudi Arabia and Oman. The Saudi and Omani delegations' visit to Sana'a last month and the release of almost 900 detainees from all sides of the conflict represented important steps forward. We also commend the Republic of Yemen government's contribution to this progress.
The parties now have a chance to bring peace to Yemen. We urge them to seize this momentum and intensify their efforts to bridge the remaining gaps and reach a more comprehensive agreement. We note that such an agreement must lead to the resumption of government oil exports and pave the way for an inclusive Yemeni political process. Such a process should also include the voices of civil society, women, and members of marginalized groups, and address Yemeni's calls for justice, accountability, and redress for human rights abuses and violations. As we have said before, this is the only way to achieve a lasting peace in Yemen. UN leadership will continue to be critical to the success of such a political process. The international community and the Security Council in particular stand behind Special Envoy Grunberg and commend his unflagging commitment to peacefully resolving the conflict. We urge the parties to continue to engage closely with him on UN-led peace efforts in order to build on the progress achieved so far. Despite this progress toward peace and the now 13 months of de-escalation, the humanitarian situation remains dire, as we have heard today. We urge donors to give generously to Yemen's humanitarian appeal. A funding gap of over $3 billion remains, funds that are necessary to assist over 21.6 million Yemenis, approximately 2/3 of Yemen's total population. We were deeply saddened by the stampede in Sana'a over the holy month of Ramadan, which left at least 78 people dead and injured scores more. We express our condolences to the families of the deceased and everyone impacted by this tragic event. We also call for the immediate and unconditional release of our Yemeni staff in Sana'a, who have been forcibly detained for nearly 18 months. Finally, along with this opportunity to make progress toward a sustainable peace, there is also a unique moment to address the threat posed to Yemen and the region by the Safar tanker. The UN's procurement of a replacement vessel, the Nautica, was a critical step. The Nautica's arrival in the Red Sea earlier this month marked another important milestone in the project's implementation. We commend UNDP and UN Resident Coordinator for Yemen, David Gressley, for their efforts to address the very real and imminent threat posed by the Safar, and look forward to the launch of the operation later this month. While we celebrate this progress, the UN still needs to raise additional funds for this effort. We call on member states to contribute and to encourage private sector and environmental groups to help close the funding gap so this critical operation can move forward. In closing, Madam President, let me reiterate that this is a hopeful moment for Yemen, a moment of opportunity. I would emphasize that hopeful moments like these are not guaranteed. And so we continue to urge the parties to seize this moment, to come together, and to bring lasting peace to the people of Yemen. Thank you. Je remercie le représentant des États-Unis et je vais maintenant faire une déclaration en ma qualité de représentante de la Suisse. Et je voudrais commencer, comme mes collègues, par remercier l'envoyé spécial Hans Grundberg et la directrice pour les opérations et le plaidoyer d'OCHA, Edem Vozornou, pour leurs exposés et leurs efforts en faveur de la paix et de la protection des civils au Yémen. Mes remerciements s'adressent également à Mme Yasmine Al-Eriani pour son intervention et les recommandations qu'elle a adressées aux membres de ce Conseil. Et je salue également la présence du représentant permanent du Yémen à cette séance. Nous avons été informés ces derniers mois des avancées dans les négociations de paix en cours. Il importe de rester focalisé sur les aspirations légitimes de la population civile et de continuer à répondre à ses besoins humanitaires immédiats. La Suisse aimerait dans ce contexte faire écho à l'appel lancé par une centaine d'ONG qui ont interpellé les partis yéménites de la manière suivante, je cite, « Nous vous demandons de poursuivre vos efforts sur la conclusion d'un nouvel accord de trêve et de prendre des mesures en vue d'un processus de paix au Yémen qui soit réel, durable et inclusif. » La Suisse souhaite mettre en exergue les 3 points suivants.
Premièrement, nous saluons tous les efforts de paix en cours et en particulier l'engagement d'Oman et de l'Arabie saoudite. Nous soulignons l'importance d'arriver rapidement à des progrès tangibles qui bénéficieront à toute la population. Il est crucial de capitaliser sur le momentum actuel. C'est pourquoi nous invitons toutes les parties impliquées à tout faire pour que les dialogues en cours puissent aboutir avec succès. Nous encourageons en parallèle toutes les parties à s'accorder sans délai sur de nouvelles mesures de confiance, à l'instar des récentes libérations de prisonniers. Nous avons encore tous en tête la joie de ces familles réunies lors des célébrations de l'Aïd. Deuxièmement, cette dynamique positive doit se manifester par la concrétisation d'un règlement politique intra-yéménite inclusif sous l'égide des Nations unies. La société civile, tout particulièrement les femmes, doit en faire partie. Leur voix compte et doit être entendue. À cet égard, il est essentiel que la participation pleine, égale et significative puisse se faire libre de menaces ou de représailles. Nous ne devons pas ménager nos efforts en faveur des libertés des femmes. Nous faisons dans ce contexte écho aux recommandations relatives proposées par Mme Aleriani à l'entame de notre réunion. Troisièmement, nous partageons notre forte préoccupation face à la situation sociale et économique difficile à laquelle fait face la population civile au Yémen, alors que nous entrons dans la 9e année de ce conflit. Nous condamnons par conséquent fermement toutes les restrictions rencontrées par les organisations humanitaires et surtout par les travailleuses humanitaires. Nous rappelons à toutes les parties leur obligation, sous le droit international humanitaire, d'autoriser et de faciliter, y compris par l'octroi des documents nécessaires au personnel humanitaire, l'acheminement rapide, sûr et sans entrave de l'aide. En outre, en l'absence d'une paix durable, la protection des enfants contre la violence liée au conflit continue d'être mise à rude épreuve. En témoignant les incidents accrus des enfants victimes de mines et des restes explosifs de guerre. Nous appelons par conséquent toutes les parties à mettre en œuvre pleinement et rapidement leur plan d'action et autres engagements pour mettre fin et prévenir les violations graves à l'encontre des enfants. Des efforts constants doivent être déployés pour la génération de demain. Je vous remercie. Et je reprends donc mes fonctions de présidente et je vais maintenant donner la parole aux représentants du Yémen. سعادة السفيرة باسكال، اسمحي لي في البداية أن أتقدم إليكم بالتهنئة على رئاستكم للمجلس في هذا الشهر، وأعرب عن خالص أمنياتي لكم ولوفدكم الصديق كل التوفيق، وأشكر سلفكم روسيا الاتحادية على رئاستها لأعمال المجلس على رئاستها الموفقة لأعمال المجلس في الشهر الماضي. أشكر السيد هانس وأشكر السيدة آدم أوسورنو وأشكر الأخت العزيزة ياسمين الأرياني على إحاطتهم. تثمن حكومة بلادي كل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بما في ذلك جهود الوساطة التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، الهادفة إلى تجديد الهدنة وإنهاء الصراع وتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية، آليتها التنفيذية، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي المقدمة القرار 2216. ونؤكد على أهمية دعم مجلس الأمن لتلك الجهود الإقليمية للخروج من هذه الأزمة. كما تؤكد الحكومة اليمنية التزامها بخيار السلام وحرصها على التعاطي الإيجابي والبناء مع كل الجهود التي تصب في اتجاه الوقف الشامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية بقيادة يمنية تقودها الأمم المتحدة، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية. ولكن ما نشاهده اليوم أن الميليشيات الحوثية التي اختارت إشعال هذا الصراع
هي اليوم من يختار استمراره دون الاكتراث بمعاناة اليمنيين وآمالهم في السلام والأمن والاستقرار والحرية. فأفعال هذه الميليشيات تثبت لنا يوما بعد يوم عدم جديتها في التعامل المسؤول مع جهود السلام، إذ لا زالت تهدد بالعودة إلى الحرب واستئناف الصراع وإراقة المزيد من دماء اليمنيين ومفاقمة الأزمة الإنسانية. وتواصل انتهاكاتها المستمرة لقواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد قانون حقوق الإنسان وتقييد الحقوق والحريات، بما في ذلك فرض نظام المحرم وحرمان النساء اليمنيات من حقوقهن الأساسية في المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع اليمني وتطويره، واعتقال الصحفيين واستهداف التجمعات السكنية المدنية التي نتج عنها وفاة العديد من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، وموجة نزوح داخلي. كما تقوم هذه الميليشيات بحشد مقاتليها في الجبهات وتعمل على إنشاء المراكز الصيفية العسكرية لاستقطاب وتجنيد مئات الآلاف من الأطفال والزج بهم في الخطوط الإمامية في أكبر عملية تجنيد تشهدها البشرية في ظل صمت دولي إمام هذا التجنيد لأطفالنا في اليمن. وتواصل هذه الميليشيات تفخيخ الأراضي اليمنية بزراعة الألغام والمتفجرات التي تحصد أرواح اليمنيين بشكل يومي، كما تعمل على تجويع وإفقار المجتمع والتضييق على الأعمال الخيرية والتجارية، الأمر الذي ترتب عليه كما شاهدتم في الشهر الماضي الجريمة البشعة التي راح ضحيتها أكثر من 80 قتيلا وعشرات الجرحى في صنعاء في الشهر الماضي. ولأكثر من 8 سنوات تقبع مدينة تعز و4 مليون من ساكنيها تحت رحمة الحصار الحوثي الخانق الذي لا يزال مستمرا ليومنا هذا بعد أن تنصلت الميليشيات الحوثية عن التزاماتها وفقا لاتفاق الهدنة واتفاق ستوكهولم قبل ذلك، بل أن هذه الميليشيات توغل في اعتداءاتها ومحاولاتها لإحكام هذا الحصار الغاشم أكثر فأكثر، بما في ذلك عبر استهدافها للبنى التحتية بشكل متكرر، وآخرها استهداف طريق الكدحة الحيوي في تعز بتاريخ 5 مايو من هذا العام بالقذائف والطائرات المسيرة، والذي تستمر فيه الأعمال الإنشائية بهدف تخفيف معاناة السكان. وتدعو الحكومة اليمنية المجتمع الدولي وهذا المجلس الموقر إلى الاطلاع بدوره ومسؤولياته وممارسة المزيد من الضغوط على الميليشيات الحوثية ومن خلفها إيران للجنوح للسلام والتعاطي بإيجابية مع مساعي السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها. كما نشدد على أهمية مراقبة سلوك هذه الميليشيات حرصا على إنجاح الجهود الرامية إلى إنهاء هذا الصراع. السيد الرئيس، في ضوء كل التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة والأثر الاقتصادي لاعتداءات الميليشيات الحوثية على قطاع النفط واستمرارها نهب الإيرادات الضريبية ورفضها دفع الرواتب وتعميق معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها وممارسة الصلف والتعنت تجاه تجديد الهدنة، تبذل الحكومة اليمنية جهودا كبيرة للتخفيف من معاناة شعبها وتلبية الحد الأدنى من الخدمات الأساسية رغم شحة الإمكانيات والظروف الاقتصادية العصيبة. وتواصل بتوجيه من مجلس القيادة الرئاسي العمل على تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية في القطاعات الحكومية بالتنسيق مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بهدف إنهاء حالة الضعف في أداء المؤسسات سواء على المستوى المركزي أو المحلي نتيجة الظروف والتحديات الحالية المتعددة. وفي هذا الصدد تثمن الحكومة اليمنية عاليا الدور الريادي للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة
في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والتدخلات الإنسانية الحاسمة ونقلها إلى مرحلة التنمية المستدامة. فقد أضحى هذا الدور شاهداً على الشراكة الاستراتيجية والروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين. وتدعو الحكومة اليمنية الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة لتعزيز أوجه الدعم الاقتصادي والتنموي والإنساني لليمن، للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتجاوز التحديات الراهنة وتخفيف معاناة الشعب اليمني. السيدة الرئيسة، ستبقى تلك الصور المؤثرة لمئات المفرج عنهم مؤخرا عالقة في الذاكرة، وهم يجهشون بالبكاء فرحا بتنفس هواء الحرية التي كانت لن تأتي لولا المرونة التي أبداها الفريق الحكومي المفاوض وجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام واللجنة الدولية للصليب الأحمر في سبيل إنهاء معاناة الآلاف من أبناء شعبنا اليمني. وتؤكد الحكومة اليمنية مجددا على موقفها الثابت إزاء إنهاء معاناة كافة المعتقلين والأسرى والمختطفين وإغلاق هذا الملف الإنساني بشكل كامل من خلال استكمال تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين وفق المبدأ الكل مقابل الكل كما هو منصوص عليه في اتفاق ستوكهولم، وتدعو لمضاعفة الضغوط على الميليشيات الحوثية لوقف استخدام هذا الملف كورقة للابتزاز السياسي، وحثها على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم والتفاهمات الأخيرة التي تشدد على تبادل الزيارات لمرافق الاحتجاز والكشف عن مصير آلاف المختطفين والمخفيين في سجون الميليشيات، في المقدمة محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن. السيدة الرئيسة، تثمن الحكومة اليمنية التقدم المحرز في عملية الإنقاذ الآمن للناقل الصافر، وتثني على جهود المملكة المتحدة ومملكة هولندا لسد فجوة التمويل لتنفيذ خطة الإنقاذ العاجلة التي تقودها الأمم المتحدة. وتدعو الدول والمنظمات المانحة وأصدقاء البيئة والقطاع الخاص للمساهمة في سد هذه الفجوة، كما تدعو الجهات المنفذة للالتزام بالإطار الزمني والاشتراطات البيئية الصارمة لعملية الإنقاذ بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية، وأن تكون الحلول المنفذة حلولا دائمة تجنب اليمن والمنطقة وطرق التجارة الدولية أي أخطار مستقبلية. ونؤكد مجددا حرصنا على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ خطة الإنقاذ لتفادي التداعيات الخطيرة لكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة. ختاما السيد الرئيس، أن الشعب اليمني يتوق إلى السلام ويتطلع إلى مستقبل مفعم بالحياة يسودها الأمن والاستقرار والتنمية، ولا يريد مزيدا من المعاناة واستمرار الصراع وإرسال المزيد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية وزراعة الألغام. شكرا السيد الرئيس. Je remercie le représentant du Yémen de sa déclaration. Il n'y a plus d'oratrices ou d'orateurs inscrits sur la liste. J'invite à présent les membres du Conseil à poursuivre l'examen de la question dans le cadre de consultation et je souhaite une bonne journée à tous les autres. La seule séance est levée.